لعبة ريد ديد ريديمشن 2. طبعا اليوم نزلت اللعبة. تمام. طبعا اللعبة انا اشتريتها على البي سي، ورايحين الحين نجرب اللعبة، نبدأ اللعب. طبعا راح نجرب الاونلاين. اما عن الاشياء الجديدة اللي راح تكون موجودة في طور القصة راح نستعرضها ان شاء الله في يوم ثاني، بس اليوم راح نشوف الاشياء الجديدة اللي موجودة في الاونلاين. طبعا اللعبة اللي انا اشتريتها اعتقد اللي هي سبيشال اديشن. Okay, Sheriff. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Who's it gonna be? طبعا كبداية لازم نختار شخصية. فكرنا راح تكون هذه المرة نحط الشخصية وانت. Well, let's get you in there then. طبعا في ريد ديد ريديمشن على البلاي ستيشن 4 عندي الشخصية رجل. I'm gonna need your details. اوكي. رايحين نسميها You aren't going anywhere, and neither am I. Take the time and get this right. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. We're gonna need a fair record of you. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. accept. اوكي. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. اشتغل في ساعتين وكنا زومبي. It's a process, all right, but a necessary one. How you doing with that? Okay then. Yep.
اعرف اعمل شخصيات بس كلها ضربة حظ. اسنان. الاسنان مو واضحة يعني. خيارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت خفيف، ما ادري ان الحين استعمل السماعات تابع الكمبيوتر، ف بحاول اقدم السماعة. الحين كيف الصوت؟ اوكي. السماعات جديدة هذه اللي الحين استخدمها، فاشوف ان المايك شوية ممكن يكون بعيد. اوكي. اوكي، هنا انا قدمت السماعة يمكن الحين احسن. لانه شو رايكم في الشخصية الحين؟ قلل العمر مثلا. يزيد العمر، الوجه الوجه يعني
تراني ما اشوف الكومنت بشكل واضح، بس الحين اوكي. البي سي تجميعية، والله كيف ما فهمتك، اشرح لي. اعتقد كذا كفي من الشخصية. نايس بورد، خلاص كذا انتهيت. اوكي ستايل. اشتريت اللعبة عن طريق روكستر لانشر. تعرف في برنامج اسمه روكستر لانشر. الحين هذا البرنامج موجود في الكمبيوتر. تنزل البرنامج راح تنزل العاب خاصة بروكستر. يعني شركة روكستر الحين حطت برنامج يسموه روكستر لانشر عشان تلعب عن طريقه. كذلك تقدر تلعب عن طريق ايبك جيمز، وعن طريق يسمونه هذا ستيم. طبعا راح يشتغل في شهر 12، يعني حاليا ستيم مو شغال، يعني مو نازله عليه اللعبه، بس باقي الاستورات نازله عليه اللعبه. طبعا انا اشتريت النسخه الكامله. ليش ما يعطيني كونفورم؟ كذا انتهيت على الشخصيه خلاص. اوكي شو هذا المقصود فيه؟ خلاص انا كملت الشخصيه كامله. We pulled the wrong Hey. one of you? Okay, you head through there. الكمبيوتر اللي عندي انا تجميع. الكمبيوتر اللي عندي تجميع كامل، تجميع. هذه الكلمة انا ما عرفتها، بس خلينا نتأكد منها. اخاف عن انه يضيع علي كل اللي عملته من التعديل فتصير مشكلة. كل شيء عشوائي. لا، هذا اذا استخدمته راح يطلع كل شيء عشوائي. Okay, let's get a photograph. I'll need to see your fingers, palms to you. ايوه، هو انا قاعد افكر شو اللي ما عملته، طلع القدرات اللي ما عملتها. اوكي اكسبت. الحين يبدا الشغل. هو افضل انه الكمبيوتر يكون تجميع، يكون انت تحط اللي تريد بالضبط.
Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens ain't staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! والله موضوع الايرور انا مستغرب انه امس نزل تحديث You. 3 جيجا على البي سي. You with the hammer? نهاية الامر And you'll do. بدون We فايدة. need to perform a work detail out near إنه- Tumbleweed. Come on, get in. ال3 جيجا هذا ما منه فايدة اللي هم نزلوا. Open the gate. يقولوا انه من ضمن ال3 جيجا اللي امس نزلت Come on, تعديل Milliken. الاخطاء والتعديل في اللعبة. فامس كان الايرور بالهبل. Yeah. ما ادري عاد موضوع البي سي كيف بيكون ما ادري يعني اتوقع يمكن يكون طيب على البي سي. اللعبة كانت يا رب كم اشتريتها انا؟ I tell you what, old Real Jameson Romani is a wretched, بعت عليها sour 31 old bastard, ريال. no mistake. You lot stay calm in there. We weren't كده saying قيمة nothing. Well, you are now. Shut up. طبعا هي اللي اعتقد اللي هي سبيشال You اديشن. know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. حاليا اللعبة شغالة 100. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. طبعا اذا انت Doesn't add much to the world. تنزل 100 Education. او 110 جيجا بايت. واليوم نزلت تقريبا 3 جيجا او 4 جيجا عشان Good day, أقدر gentlemen. ألعب اللعبة. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you بس alive. المايك شوية بعيد. Let them out. فالحين عسى يكون Now, الصوت please. واضح عندكم. Okay. Okay. والله بخصوص النقل لحد You الحين all ما run اعتقد away. في نقل يعني. Aside ما from اعتقد you. انه في نقل للشخصية. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, أي فكرة عن be موضوع so النقل؟ kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each. Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, ma'am, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. ما ادري يا اخي كنا ننتظر اشعار من شركة روكستار بس Come along. ما You better اعتقد get يعني. on this horse. Just get to grips with the beast. Then we'll ride. Let's just hope no one shows up. It's not much of an animal, but اوكي I هذا haven't got الحصان far to الأول ride. اللي يعطونا إياه. فما I أدري كيف waited on قدرة them الحصان. moving you some weeks. اوه قدرة ضعيفة. I can wait a الحصان while ضعيف. longer. Ready? Wonderful. ما شاء الله 12 ساعة. I hope you'll forgive the هي اللعبة على secrecy. فكرة يعني My كان employer قبل particularly values تقريبا discretion. تاريخ 2 My name كان is Mr. التنزيل Horley, by فيها the way. عادي 6 يعني تقدر months تنزل in عادي. Sissica Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, أحس الموضوع in body يعني or in spirit. شوية I غريب. hope I am right about that. اللي هو عملية اللعب. Rounding you folks up, متعود ألعب على No البلاي sham ستيشن والحين trials. ألعب على الكمبيوتر they were a ولكن disgrace. بالجويستيك تبع الإكس Made a بوكس. mockery of the rule of law. I still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. You're just up here. There's the camp. Hitch your horse. Come on, hitch up. This way. She's anxious to meet you.
راح اشوف كم راح يعطونا بداية اللعب. سمعت انه في اسلحة جديدة راح يعطونا طبعا Madam, حق النسخة اللي هي we're back. سبيشال اديشن. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell her? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't طبعا object تريد too تنتقم strongly. لقاتل زوجها. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. شوف يمكن البداية تكون غير. سها والله. يعني مشي حالك. من البداية مفلسين. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. هذول المجرمين. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you.
I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce her to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. كريبس. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, والله أنا ما pleased حاطط to meet بالي you, إن partner. بداية اللعبة نحن JB نشوف Cripps at your يعني لما service. كنت على البلاي We'll ستيشن pay ما to اهتميت get your فيه. camp established. اهتميت فيه Mrs. الحين لما Leclerc صار is a تاجر. generous benefactor. And البلاي ستيشن where we صار headed? تاجر انك تبيع الا الاغراض وكذا. اوكي تبع الكامب. لازم نحدد مكان الكامب. اوكي نيو اوستن. Oh, and madam, while Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. طبعا للاسف shortly, التلفزيون boss. 3D فول اتش دي. Good luck. طبعا بستعطيك انك تلعب 4K الحين، بس ان شاء الله راح نعمل مقطع لل 4K. I'm sure you got it. Get this Allah. done and you can rest. يعطونا هذا الحصان التعبان. بخلص الامور تبع القصة عشان استعرض الاحصنة الجديدة، لانه يقولوا في احصنة جديدة موجودة في اللعبة، فاريد اعرف هذا الموضوع. شو من الاحصنة؟ لما كنا نلعب على البلاي ستيشن اول مرة يعطونا الحصان العربي البني، بس الحين هنا ما ادري اي حصان راح يعطونا كبداية. تأكد في الماب. ايوه قريبين نحن من تمبل وود. اوكي سريع يتعب سريع. اختار انك تضرب اكس فقط عشان يهرول، يعني تضرب اكس باستمرار طبعا. اوكي وصلنا المكان قائمة الأسلحة. أيوة أعطوني بندقية مسدس، طبعا هذه اللي هي الريبيتر كرايبن ريبيتر. بندقية أمورها طيبة يعني. Don't be stumbling into me. Suddenly got your tail between your legs.
Hello. You must be a Horley's friend. He's one of us. He said you are also a discouraged creature. Now, I will be honest. I try not to talk too much to women. Well, let's leave that. Alden, that's me. But Horley insisted you was okay. I'm very discouraged, you see. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. Sort of. I find your reticence charming. Real charming. I heard you might want to earn a little extra money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up near Gap-Tooth Ridge. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if things work out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help you with pertinent information, even if you are a lady. Good afternoon, ma'am. ما في عندي اي تقطيع، ما احس فيه. يمكن التقطيع عن طريق اليوتيوب. Here, take this. It's a map. Just be kind. Don't kill me, please. هذه الخريطة. اوكي. وين تروح؟ خلونا نطلع عليه. فشكله اكيد من البنج في مشكلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك اخي حمد. وشوف انا قريت خبر قبل ان العب انه في اللعبة فيها مشاكل، يعني في منهم اصلا ما قدروا حتى يدخلوا داخل شو يسمونه هذا، داخل الاونلاين بسبب المشكله اللي صايره في اللعبه. يعني يا روكستر هذه بدايات اللعبه كذا ليش؟ هذه خارطه. زين من البدايه يعطوني خارطه. والله ما ادري يا اخي، عندي مشكله في الصوت.
بحاول انزل من صوت التلفزيون على الرغم اني انا عامل مايك. الحين كيف الصوت؟ هذا موقع الخارطة او موقع الكنز. شوف عندي 50 قطعة ذهب، اي 50 قطعة ذهب ودولار واحد. الله ما ادري شو مشكلة الصوت هذا، على الرغم من المايك جديد، مشتري سماعة جديدة عشان اللعبة بس. اوكي في حاجة خلينا نتأكد من شيء. رفعت الصوت الحين. اوكي صوت المايك ايوه يظهر عندي هنا فل. اوكي الحين كيف الصوت شباب؟ كيف الصوت الحين؟ شباب الصوت كيف الحين؟ اوكي طبعا الاونلاين مجانا. الاونلاين ما مثل البلاي ستيشن يقول لك تشترك بلس وكذا، لا اللعبة ما يحتاج لها اشتراكات ولا شيء، تلعب اونلاين على طول. والله ما ادري هذا الحين اقصى حد للصوت تبع المايك. هذا حصان تعبان. شوف وين نحن حاليا. في مكان كنز. على طول. طبعا عندي بي سي تجميع. في يوم من الايام راح اعرض لكم اللابتوب اللي انا العب فيه واشتغل فيه في القناة. تقريبا عمره 7 سنوات بس يعني يعتبر شيء. كاش كان بيوست. شيء ثاني يعني زعلوا سكرنا الصندوق. اوكي الحين اللي انا اريد ادوره اللي هو الحين ما واضح حاجة، ما في حاجة واضحة. الله يبارك فيك. على فكرة في ميزة بما انها هي اللعبة سبيشال اديشن، في ميزة انه الليفل يرتفع عندي بسرعة الى 25.
البرد عامل عمله. واللي هولد قلبي طبعا. المشكله بما ان جهاز اكس بوكس فعامل لي شويه لخبطه. اوكي. تبع البطاقات. ما ادري شو هذه البطاقة، بس في مقطع ان شاء الله بنستعرض كذا عدة بطاقات. السيارات بدأت تفتح في اللعبة. مطلوب حيوانات. لأن السيرفر أعتقد ما في كثير لاعبين. إيه أنا وحدي في السيرفر، عشان كذا حيوانات كثيرة. الحين الحمد لله ما في ايرور، ما في اي شيء. قد شكلها قسم الستوري. مشكلتهم الليفل مالهم 2. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells.
They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Raskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off the fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horse flesh, and I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. هذا حصاني. تعبان هذا. This is on for you. Oh! Ah! خلاص راح اجاوب عليك بعد. ايوه صار الموضوع بران الهلوين خلص ولا بعد باقي نفس الاشياء مالهم. الاشياء تبع الهلوين بعدها موجوده لحد تاريخ تقريبا 12 بس يفضل انك قبل يوم الخميس يعني بكره تقريبا بكره اخر يوم اتوقع لان بكره اخر يوم او تاريخ 12 بس حاول انك تشتري الاشياء قبل تاريخ 12 يعني قبل يوم الخميس يعني بكره حاول تشتري انه يوم الخميس بينزل تحديث اسبوعي فاتوقع التحديث الاسبوعي اذا نزل يمكن راح يلغي اسمه هذا الاشياء تبع الهلم. اذا عندك
شيء حاول بكرة تشتري أي حاجة تريدها. راح الطريق الغلط. Soon you'll be rotting in the sun! والله ما ادري شو مشكلة الصوت عندي، على الرغم من المايك جديد الصوت من البرنامج تبع التسجيل، بس خلينا نتأكد من الموضوع. Don't get away from me! Go down, woman! Should have left well enough alone. I'm gonna be the one that puts you in the... We're gonna lose him at this rate! والله ما تعرف كيف السيارتين يعني حلوين، تريد تشتريهم يعني ما في مشكلة. السيارتين اوكي، بس تسأل عن موضوع الأقنعة والألوان هذه اللي مرة تتخزن، أحد يقول إنها تتخزن، أحد يقول إنها ما تتخزن، ما عندي عنها خلفية. Well, Horley was right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black.
let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. اعتقد الحين نقدر نشوف الأحصنة. ارتفعنا الليفل. مش من الأحسن هذا بعد. ونروح الكامب. جميل قريب. اوكي حصان مورغان. مورغان اوكي مقبول. How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. خبرني بالاشياء اللي موجوده في اللعبه، محلات البيع والشراء، فري روم، مهام فري روم. تنقل سريع. عصابة. حركات. المهام اليومية.
اللعبة تقطع. اللعبة فيها مشاكل بعد. اوكي عندي حصان واحد مورغان. نشوف الأحصنة. صارت لعبة بطيئة. الأحصنة العربية. حياك يونيكن. اوكي في عندك مشكلة في التحميل. اوكي راح نشتري لنا بالجولد. هذا حصان يا اخي غريب. اي حصان مجانا بعد فري. اوف. خلينا نشوف شيء ثاني. طبعا كوتا. اوكي مشكلة في فك الشفرة. اوكي يا رجال. الليفلات لازم نرفع الليفل عشان تشتري الحصنة. اوف 6 ساعات. الله يعينك. في أحصنة جديدة موجودة.
بس جرافيك ها. هذا حصان مجانا، يعتبر حصان سريع. يا رجل تصبح على خير. شكله كذاك. خلينا على نفس الاسم، كتبوا لي ماي هورس. شوف هذا شعر جديد ما موجود على البلاي ستيشن، او انه موجود ما ادري. اوكي خلينا التعديل حاليا، ما راح نعدل في الحصان اي شيء. اوكي الانشورنس 0. اوكي هذا الحصان اضافي يا ابو معن، هذا فري طبعا، حصان ريس. الحين موضوع السدد او السرج، سروج غالية. هذا بعد ما مفتوح، لازم تلعب تشتري اللي هم التاجر والباحث والباونتي هانتر. اوكي هذا سرج مجانا، السرج مجاني موجود، شيء طيب. ماسك مغلق،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد. الليفل زيادة ما أعطوني، بس مثل ما تقول بما أني أنا مشتري سبيشال إديشن راح يرتفع الليفل مالي من 0 لحد 25 بسرعة. يعني أنا حاليا واصل ليفل 4. اوكي عندي حصان ثاني، طبعا حصانين، هذا حصانين مجانا. هذا بداية اللعبة اللي هو المورجن، وهذا الفري. بس خلينا نشوف المورجن، هل استطيع اعطيه السرج مجانا ولا لا؟ للأسف. ايوه في عندي هذا اها لا حسبت مجانا اول. طبعا ما في عندي عربات. اي بس يقول لي باي، خلنا نشوف. طبعا عربة باونتي هانتر، وفي العربة الثانية اللي هي عربة التريدر. لا راح تتعلم زيادة وراح نلعب مع بعض ان شاء الله. وصلت ليفل 6 في الاستامينا 50%. اوكي خلنا نشوف شو اللي موجود وشو اللي فتح شو اللي ما فتح. بس شفت ايوه شوف هذا اللي هو الباونتي هانتر، وهذا عشان الكولكتر عند مدام نزار. هذا الباونتي هانتر. المشكلة المسافة بعيدة عشان أنا أوصل إلى هذه الأماكن. خلينا نشوف المنطقة تبع اللي هي الباونتي هانتر. رودز. اضطر اني اروح بالسفر السريع. اوكي اعتقد يمكن ب$60 تقريبا يا اخي، اللي هي اقوى حاجة. اعتقد سبيشال اديشن ولا بريميوم يسموها، ما اتذكر بالضبط ايش الاسم، بس هي اللي النسخة اللي هي تحصل فيها كل شيء. انا ما اريد هذا الحصان، نجرب الحصان المجاني. ليفل 1.
أنا أعتقد أني أشغل الكوليكتر أحسن عن أشغل الباونتي هانتر. الباونتي هانتر متعب شوي، بس الكوليكتر أسهل، لأن كله موضوع أدوات فقط. اسم المنطقة يعني قريب فالنتاين. خلينا نروح نتنقل السريع. اه 60 بتحصل اشياء اضافية، مثل الحين انا حصلت سلاح اضافي، حصان مجاني، طبعا حصانين عندي صاروا بدل حصان، وسرج، فما ادري شو الفرق يعني، بس بنعرف شو الفرق بين النسخ. بعد اللعبة فيها مشاكل، شوفوا فيها التنقل السريع. ووتر، ستروبري، بلانتاين، كولتر، روتس، هورن، ساندينيس. اوكي اعتقد هنا، بس خلينا نتأكد. جريزليس، خلينا نجي فالنتاين وبعدها راح نكمل طريقنا إلى مدام النزار. $8 راحن علي. التنقل السريع مكلف، بس احيانا تضطر انك تروح عن طريق التنقل السريع. للكمبيوتر في فرق. الشاشة أنا عندي 3D، كيف لو كانت 4K؟
سيارة لمدام نزار. معروفة بالموسيقى تبعها. Welcome. Bip, bip. Hello, stranger. You don't got the eye. Just an eye for a deal. I told you, go away, old man. Nothing but false prophecies and fake jewelry. Go away, or I see much pain and suffering in your future. A crook and a charlatan. Make sure you know what you're getting into with this one. Hey, please, don't listen to him. I am Madame Nazar, channeler of spirits, finder of lost things, and, since everyone seems to be a fortune teller now, seller of the strange and exotic. Which one of these can I help you with today? Wait, don't speak. Let me see. Yes, yes. You're searching for something. What though? A dead lover whose spirit you wish to contact on the other side? No, it's not that. It's not something you've lost, but something you're missing. Yes, purpose. Some meaning in the chaos of this life. Well, you see, that is something I can help you with. Come to work for me. I say I find things, but really, it is others who do the finding. I tell them what I'm looking for, and they collect it for me from far and wide. Sometimes with ease, and sometimes through great hardship. It is work that can be as honest or dishonest as you want it to be. How about it? Do you want to be one of my collectors? I make sure they are rewarded quite handsomely. A small fee is really the least I should ask for giving you what you're looking for and setting you up with everything you need to get started. There are more tools you may want from me in due course, but first, you will need to prove yourself. If you don't want to start now, you can find me again, and the offer will still be there. What is it to be? This could be the start. Excellent. Excellent. One moment. I have something I think you'll find very interesting. Here is a list of things that I need and a map that will set you on your way to finding them. It is amazing what you will discover now that you are paying attention. Have you been seeking me for long? Done. الخارطة.
شباب شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع آخر إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.